Hi friends. Now again this HRM, some model questions for practice purpose we shall start. This is third paper. Now, let us see. Just to go through once. ఒకసారి చూడండి. You take some time. You mark your answer and after that we will go for the discussion. If it is easier అనుకోండి, I will go fast. Okay. Giving a feedback without hurting a person's feelings is art. Which of the following is true? Giving a feedback without hurting a person's feelings is art. Which of the following is true? Four options are here. Feedback should be subjective. Feedback should have problem solving and fault finding approach. Feedback should be judgmental. So answer is none of the above. Okay. So no one is true. So that's why it is none of that above. Counseling with, there is separate subtopic is there. That's why unless you see that, you cannot answer this question. Counseling with reference to the performance review is taken which stage? Four options are here. So out of this, answer is after appraisal interview and giving feedback. ఎందుకంటే మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ రెండు ఉంటాయండి. ఒకళ్ళేమో అప్లై చేస్తారు, రెండో వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు. అది మీకు తెలిసిన ఫ్యాక్టే, జనరల్గా చదువుతున్నారు. కౌన్సిలింగ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద పెర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ ఈస్ టేకెన్ విచ్ స్టేజ్ అంటే దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ అప్రైజల్. ఆఫ్టర్ అప్రైజల్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత అండ్ గివింగ్ ఫీడ్బ్యాక్, then only this counseling will be taken place. Which of the following statements is true? Options are four. Just read out. The answer is human relations movement and HRD are not the same. So others are wrong. That means approach to people management and management theories are very closely related. It is totally wrong. And HRD and personal management are synchronized terms. That is also wrong. Entirely these are different. Okay. దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్ని అంతకుముందు కూడా చదువుకున్నాం. ఇట్ ఈజ్ ఓన్లీ జస్ట్ ఇట్ ఈజ్ క్లరికల్ వర్క్ లాంటిది. హెచ్ఆర్డి అనేది ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బేసిస్ మీద మనం చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. నౌ సో దిస్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి, అన్ని మూడు చూడండి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వి షల్ గో. There is tremendous scope in to use IT in which range of HRM functions. ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం? అన్ని చోట్ల ఉపయోగిస్తాం. Recruitment, training, appraisal. So all of the above. Which of the following statements is false? ఏది false? ఒకటి false, ఇది మీద ట్రూ అవుతాయి. ఒకసారి చదవండి. So here the answer is this one. Present manual system can effectively be substituted and no other change is required. అనేది it is false. మిగతా రెండు true. What is the true? There is a certain loss of power in IT as no single one
has exclusive authority and access to the information. And there is a positive aspect of IT that more people can be utilized to think on a problem. These two are true. Third one, there are indeed a number of theories to explain how we learn. And knowledge categorized them in 3 steps, which are the following is organism theory. Organism theory guరించి మనం చదువుకున్నాం. Okay. So out of these 4 options, which is the relevant? So this right answer is this one. Learning occurs only when learners have the freedom to learn what is particularly relevant to their personal life. So this is the essence point of for this organism theory. Next. All the methods of performance appraisal system envisage performance review. What steps are involved in the review? There are 4 options here. So our answer is all of the above. Because preparation for review, appraisal, interview, and giving feedback. ఏంటంటే ఏం జరుగుతుందంటే ద ఇంపార్టెంట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు రొటీన్గా చేస్తాం. అంటే అవతల వాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ రివ్యూ చేయాలి కదా, చేసేటప్పుడు అంటే రియల్గా వాట్ ఈస్ ది స్ట్రెంగ్స్, వీక్నెసెస్, ఆపర్చునిటీస్, స్వాట్ అనాలిసిస్ ఏం చేసేది ఏం లేదు. పలానా మోహన్ తోట వీడికి అది ఇచ్చేయచ్చులే, ఓ 10 మార్కులు 10కి 10, వీడికి అది ఇచ్చేయచ్చులే 10కి 8. అంటే there is no scientific analysis of that review system. So that is a setback here. అదే ఇక్కడ అండి దానికి ఏం చెప్తారంటే సబ్జెక్ట్లో, సపోజ్ when you are going for the review, you have to spend some time for a feedback study, giving the feedback. ఇచ్చేటప్పుడు మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి ఆ పర్సన్ గురించి, పర్సనాలిటీ గురించి, అతని డిఫెక్ట్స్ గురించి, విచ్ ఈస్ టు బి సెట్ బ్యాక్స్ అనేది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంటే giving the feedback, appraisal, interview, you have to take much more time to interview with that with the person, and preparation of the review also you have to take time. And then casual గా ఏదో ఇచ్చేద్దాం, మన టైం సేవింగ్ కోసం ఐఎమ్ వెరీ బిజీ విత్ మై బిజినెస్ అని చెప్పేసి దే వోంట్ కేర్ అబౌట్ ద ఫర్ దిస్ రివ్యూ సిస్టమ్. సో దట్ షుడ్ నాట్ బి అనేది ఇక్కడ మెసేజ్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా అదే ఉంటుంది. విచ్ సోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ టు దట్ అప్రైజర్ టు ఫార్మ్ ప్రిలిమినరీ ఇంప్రెషన్ అబౌట్ సెట్టింగ్ budgets, goals for future. Which sources are available to the appraiser to form preliminary impressions about setting budgets, goals for future? Options are 4. So answer is none of the above. Appraisal system చేసేటప్పుడు previous year appraisal, various statements, periodic review reports. ఓకే, ఇవన్నీ తీసుకుంటామంటే తీసుకోం. ఎందుకంటే ఇదేం బిజినెస్ ఏం కాదు. ప్రీవియస్గా ఉన్న బిజినెస్కి ఇప్పుడు ఉన్న బిజినెస్కి ఇంక్రిమెంటల్ మనం టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేయడానికి వాటికి చేస్తాం బిజినెస్ యాక్టివిటీ. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ దట్ వన్. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద ఎంటైర్ దట్ హ్యూమన్ వర్క్ ఫోర్స్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు అప్పుడే. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ విచ్ సోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ టు ద ప్రైవేట్ టు ఫార్మ్ ప్రిలిమినరీ ఇంప్రెషన్స్ అబౌట్ సెట్టింగ్ బడ్జెట్స్, గోల్స్ ఫర్ ఫ్యూచర్. అంటే కనుక ఏమీ కాదు, ఇవేమి తీసుకోకూడదు. Which are the following certain basic precautions are needed for appraisal interview? Basic precautions is for me. Options are given. So here it is. The venue of the interview should be at the place of that appraisee or at a neutral place, but not the room of appraiser. అతనితో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అంటే ఒక అతను
అప్లై చేస్తాడు. అప్లై చేసిన తర్వాత ఓకే, ఇంకా మళ్ళీ ఆ ప్లేస్లో మనం we should not interact with that person. So venue should be changed because these are the basic precautions we have to take. ఎందుకు అంటే దీనికి కూడా కొంచెం ఉంటుందండి. సపోజ్ somebody has given a appraisal report, చెప్పాడు, ఒక రిపోర్ట్ మన గురించి ఇచ్చాడు, అతను ఎదుర్కొంటాను మీరు డిస్కషన్ కానీ ఇంటర్వ్యూ కానీ చేశారనుకోండి, the person may influence of his statement, otherwise he may take it in a different way. సో అందుగురించి మనం ఏం చేస్తామంటే తప్పించేసి and we have to isolate and separate room only, we'll interact with that for interview. Okay, that is the main, it is a basic precautions, that's all. And next, which of the following statements is true? Just go through once, then we shall discuss. Okay, which of the following statements is true? Out of 4 options, the answer is it is this one. If there is no motivation, learning will not take place. Others are false. That means pedology and anthology mean the same thing, and it is better to conduct all training programs in-house. So ఇవన్నీ కూడా wrong statements. If there is no motivation, learning will not take place. It is very common statement. మోటివేషన్ అంటూ ఉండాలి, ఉంటేనే తెలుసుకుందామని ఆసక్తి ఉంటుంది. అసలు దాని మీద ఆసక్తి లేనప్పుడు హౌ యూ విల్ లెర్న్ ఇట్? అంటే దానికి మోటివేషన్ అంటే చాలా ఉంటాయి ఫ్యాక్టర్స్. In transaction analysis, which are the following is most desirable life position? There are 3 transaction analysis statements they have given, conclusions they have given, which is more desirable. మనకు కావాల్సింది ఏంటి out of these 3? So the answer is I am okay, you are okay. And మీరు బాగుండాలి, నేను బాగుండాలి. ఓకే, అండ్ దీని గురించి కూడా మన డిస్కషన్ ఎలాబరేట్గా మనం చెప్పాను. సో దట్స్ ఆఫ్ టాపిక్. దాని నుంచి కూడా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు. Labor unrest and formation of unions are started because, what is the reason here? There are 4 choices are there here. So your answer is all of them. There were mechanical approach towards the workers. చెప్పాను కదండి, వర్కర్స్ అంటే మిషన్స్ లాగా ట్రీట్ చేశారు. They won't bother about that workforce. More emphasis was given on work. ఓవర్ టైం అయినా సరే నువ్వు చేసేయాలి. ఓకే, అండ్ ఎక్స్ట్రా అవర్స్ అవుట్ ఆఫ్ కంపల్షన్. బిహేవియర్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ వాజ్ టోటల్లీ ఇగ్నోర్డ్. వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్తో సంబంధం లేదు, భయపెట్టైనా సరే చేయించాలి. వాడు సఫర్ అవుతున్నా, సిక్ అయినా సరే వాడు చేసి పని చేయించాలి. దిస్ ఈస్ ద యాటిట్యూడ్. సో దట్స్ వై లేబర్ అండర్స్ట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూనియన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్, ఓకే, ఫస్ట్ వన్. Which of the following is part of the emotional intelligence? 1, able to motivate oneself and persist in the face of frustration. 2, control impulse and delay gratification. 3, regulate moods and keep away distress from swamping the ability to think. And 4, to emphasize and to hope. So emotional intelligence and a subtopic as you think. So answer is here it is 1 to all. 1, that means 1 to 4. All are that it is a good thing, because what are the emotional intelligence factors అనేది మీకు తెలుస్తాయి దీని ద్వారా. Psychoanalytical theory on personality is based on dash of unconscious, subconscious and conscious nature of the personality. So based on that, what factors here? ఎవరి థియరీ ప్రకారం ఇది, ఎవరి థియరీ, ఎవరి ప్రపోజల్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం ఈ వచ్చింది అన్కాన్షియస్, సబ్కాన్షియస్ అండ్ కాన్షియస్ నేచర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as psychoanalytical theory. So it is
Freudian concept. ఎందుకంటే మీకు ఇట్ ఈస్ మైండ్ అగైన్ టు దట్ ఈగో స్టేట్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈగో కంపారిజన్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి అన్కాన్షియస్ని మనం ఐడి కింద చూపిస్తాం, సబ్ కాన్షియస్ని ఈగో కింద చూపిస్తాం, కాన్షియస్ని సూపర్ ఈగో కింద చూపిస్తాం. సో దానికి అతను ఈగోస్లో చెప్పాడు, ఇతను స్టేట్ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ సైకో అనలిటికల్ థియరీలో ఇక స్టేట్ ఆఫ్ హిస్ మైండ్ బట్టి చెప్పాడు. అకార్డింగ్ టు పర్సనాలిటీ జాబ్ ఫిట్ ద థియరీ ఆఫ్, దీన్ని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పాలి. దట్ మీన్స్ అన్కాన్షియస్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ జంతువు ఉంది, ఆ జంతువు దాని పిల్లల్ని తనే తినేస్తుంది. సో దానికి అసలు ఏంటి అనేది తెలియదు. దిస్ కాల్డ్ టోటల్లీ అన్కాన్షియస్ అంటాం. సో అలాగా. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ద పర్సనాలిటీ జాబ్ ఫిట్ థియరీ ఆఫ్ జాన్ హాలండ్, which of the following relates to realistic type of personality? There are four options are here. This is John Holland. So verify your answers. Okay, my answer is here. First one, prefers physical activities that require skill, strength, and coordination. Next, okay, the competencies can be categorized into four categories, four answers. The competencies and the category, ఎన్ని రకాలుగా categorize చేశారు. So the answer is here it is two categories, behavioral and technical competencies. Behavioral and technical competencies. The systematic process of identifying and differentiating knowledge, skill, attitude, and behavior necessary for attaining, subtaining required results for ensuring success at a given job is called as. And a systematic process of identifying and differentiating knowledge, skills, attitude, and behavior necessary for attaining and sustaining the required results to ensuring success at a given job is called as a. Answer is a competency mapping. It's called as a competency mapping. Which of the following tools is not used in assessment center? Four options are there. Not used, and this is negative. So odd one out. So this is odd means anni kuda in basket exercise, case study, case analysis exercise, and group discussion. ఇవన్నీ కూడా టూల్స్ ఇన్ దట్ అసెస్మెంట్ సెంటర్. మనమైనా సరే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు గ్రూప్ డిస్కషన్ అనేది, తర్వాత పర్సనల్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్టెంపో presentations, ఇవన్నీ పెడతా ఉంటారు. ఇది నథింగ్ బట్ ద టూల్స్ టు అసెస్ ఎట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. నెక్స్ట్ దిస్. Okay, which of the following test is not part of that psychometric test and assessment center for competence assessment? నాలుగు ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. Not part of a psychometric test. So the answer is here numerical test. And this is all are part of psychometric test. ఏంటి? aptitude test, ability test, personality test. ఈ మూడు కూడా psychometric test. సో న్యూమరికల్ టెస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్. అంటే సైకాలజీకి సంబంధించింది, అంటే యువర్ మైండ్కి సంబంధించింది. ఇది అంటే మెకానికల్ అంతే. 2+3 అనేది జస్ట్ మనం చేసేది న్యూమరికల్ టెస్ట్. చేస్తున్నాడా లేదా, కరెక్ట్గా ఉందా లేదా సొల్యూషన్ అనేది. బట్ యాప్టిట్యూడ్ అనేది డిపెండ్స్, వేరీ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్. అలాగే ఎబిలిటీ ఆల్సో, అలాగే పర్సనాలిటీ ఆల్సో. A structured interaction technique to collect information about a past behavior on the premises that best predictor of future behavior is the past behavior is called as. Four options are here. దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? It is behavior event interview. It is a behavior event interview.
And it is nothing but interaction technique to collect information about the past behavior on the premise that the best predictor of the future behavior. And the previous one history చూసి ఫ్యూచర్లను predict చేయడం. So it is called a behavior event entry. Next, go through once this. The characteristics and dimensions attributed to the left hemisphere of the brain are. This also subtopic is there. So the options are 4. So it is left hemisphere means it is a logical and dominant. It is a logical and dominant. What are the characteristics of the dimensions of the right hemisphere of the brain? It is emotional and spiritual. Emotional and spiritual. Which are the predominant traditional HR approaches for managing a diversity? It is called as a all. That means diversity, environment to diversity, sensitivity, and cultural audits. Next. Just go through once. Mark your answers and verify. Okay. How diversity environment approach works in an organization? There are 4 options are given. So right answer is A and C. That means diversity environment approach, like it increases the representation of individuals of different ethnic and cultural backgrounds in an organization. And C, the goal is to create diversity by changing an organization's demographic composition. Which are the following relate to that diversity sensitivity approach? So this is subtopic. That's why several questions are coming to this. So this I also all of the above. That means it acknowledges the existence of the cultural distance. Individuals are told via training about the cultural differences, and it builds a relationship among members of the different background. So this is diversity sensitivity approach. Next, cultural audit tries to determine which are the following. There are 4 options here. This also same, all of the above. That means to find out as what is blocking the progress of non-traditional employees, and to focus on the differences between groups, and to identify the similarities between the groups. Next. Okay. Many jobs have preference for a particular gender. Which of the following is more appropriate? Many jobs have preference for a particular gender. Which of the following is more appropriate? So out of these 4, your answer is the difference between men and women is getting blent. Now men are building for jobs which were held by men. So this is more appropriate. That means if I got a correct and that means more appropriate. That's why this is we have to prepare. Others also correct. Next, F.W. Taylor, father of the scientific management theory of motivation, has started which are the following. There are 4 options are given here. So you have to mark it as all of them. That means physical work could be scientifically studied to determine the optimal method of the performing a job. Workers could be more efficient by giving prescriptions, and workers would be willing to adhere to that prescriptions if paid.
Next, according to the Abraham Maslow, which are the following are the basic level of needs? Is pyramid. So this is options all of the above. ఎందుకంటే psychological, physiological, safety and social and self-esteem and self-acquisition. అంతకుముందు మీకు పిరమిడ్లో ఒక 6 వస్తాయండి. 6, 5 వచ్చినప్పుడు అవి ఏం చేస్తాడంటే గ్రూపింగ్ చేసాడు అతను. గ్రూపింగ్ చేసి 3 గ్రూప్స్ కింద విడగొట్టేశాడు. సేఫ్టీ అండ్ సోషల్ ఒకటి, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎక్విజిషన్ ఒకటి, అండ్ ఫిజియోలాజికల్ అదొకటి. సో దట్ ఈస్ ఫేమస్ అబ్రహం మాస్లో basic level of needs can be done. Now, let's go through this once. Okay. See, which of the following factors lead to job satisfaction and job dissatisfaction? So 4 options. The answer is both A and B. That means motivational and hygiene. Next, which are the following relate to that motivational factors? Options are 4 motivational factors. So this is all of the above. Recognition and advancement, responsibility and achievement, possibility of growth and work itself. Which are the maintenance factors? The presence thereof doesn't significantly motivate the employees, but their absence cause serious dissatisfaction. Maintenance factors ఏంటివి? So here, all of the above. Because salary and job security, personal life and working conditions, company policy and technical supervision. ఇవన్నీ కూడా మనకు will come across in our work area. Okay. Okay. Next, go through this once. So let us start. Which of the following statement is false relating to the difference between ERG theory and Maslow's theory? There are 4 options are given. So answer is instead of 5 levels of needs, ERG theory indicates only 3. Adokati, and here none of the above. That means all are true. All are true. Let us see. Maslow's theory postulates a rigid step like a progression, while ECG theory postulates that more than one need may be operated at the same time. Maslow argues that a person will stay at a certain level till need is satisfied, while ERG argues that when high level need is frustrated, desire to increase a lower level need takes place. Third one, instead of that 5 levels of needs, ERG theories indicates only 3. So the 3 are the differences of this ERG theory and Maslow's theory. Next, achievement motivational theories indicate the need. Achievement motivation theories indicate the needs. Out of this 4, all of the above is correct. That means need for achievements, need for power, and need for appreciation. This also with examples I have given. Next, Warham's expectancy model has been named as instrumentality theory, path goal theory, valency. All of the, that is any of that above. Warham's expectancy model. And which are the following elements exist in the motivational research one? Choose not than shall go.
Okay. Which are the following elements exist in that motivational theory of Vero? Four options are here: expectancy, instrumentality, balance, all of the above. All of the above. Because the theory itself it says dealing with these three. మూడే ఉంటాయండి ఇందులో. అంటే ఏమి లేదండి ఇందులో ఏంటంటే నేను కష్టపడి పనిచేశాను అనుకో, నేను రిచ్ పర్సన్, నాకు మానిటరీగా చాలా కొన్ని కోట్లు ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు నేను సాధించిన దానికి ₹1,00,000 ఎంతో అవార్డు కింద ఇచ్చేయడం, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్. బికాజ్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? డబ్బులు ఉన్నాయి, కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? రెప్యుటేషన్, అంటే రికగ్నేషన్ ఉండాలి. అంటే పెద్ద పెద్ద గొప్ప అవార్డు అనేది నాకు ఇచ్చారనుకోండి అందరి ముందు, దట్ విల్ బి గివ్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ లెవెల్, అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్తుంది, మోటివేషన్ ఇస్తుంది. కొంతమందికి ఏముంటుంది, ప్రైజ్ ఇచ్చారనుకోండి, నాకెందుకు ఈ ప్రైజ్, నాకు డబ్బులు చేస్తున్నాను నేను, నాకు డబ్బులు ఇస్తే బాగుండు కదా, ఈ ప్రైజ్ ఎందుకు అనేవాడు కొంతమంది. అంటే ఇవి ఈ వీటి మధ్యన మారుతున్నమాట ఎక్స్పెక్టెన్సీ, ఇన్స్ట్రుమెంటాలిటీ, బ్యాలెన్సింగ్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ సబ్ టాపిక్. Which are the following assumptions is false under Adams equity theory? Four options are here. Which are the following assumptions is false under Adams equity theory? False. This is false. And to make the any true out there. So your answer is none of the above, means all are true. ఏంటి ఇది Adams equity theory అంటే, upon feeling inequity, the person is motivated to reduce it. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పటికి ఆటోమేటిక్ డిమోటివేట్ అవుతాడు. The greater the felt inequity, the greater would be the motivation to reduce it. When attempting to reduce inequity, the person may try to number of alternatives. This is quite common. వాడిని నన్ను సమానంగా చూస్తే ఓకే, ఐ విల్ గివ్ మై అవుట్పుట్. వాడికి ఇద్దరు సమానంగా చేస్తున్నాం, కానీ వాడికి మీరు వెయిటేజ్ ఇచ్చారనుకోండి అవతల వ్యక్తికి, న్యాచురల్గా నేను చేయడం మానేస్తాను. సో దిస్ ఈస్ ద మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఇన్ఈక్విటీ అనేది చూపిస్తుంది అన్నమాట. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హీ విల్ గో ఫర్ దర్ ఆప్షన్స్. ఏమవుతుంది, నాకు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ అనుకోండి, ఐ విల్ క్విట్ అండ్ ఐ విల్ చూస్ దట్ అనదర్ ఆప్షన్ ఫర్ దట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ అండర్ portraits the performance satisfaction model? So there are options are 4. The answer is all of the above. So efforts doesn't directly lead to the performance. It is mediated by trends and role perceptions. So the rewards that follow and how these are perceived will determine satisfaction. Motivation, satisfaction, and performance are separate variables and related to the different ways. So all are related to the Porter's performance satisfaction model. Now, which of the following statement under reinforcement theory is false? ఒకటి ఫాల్స్, మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈస్ ద, ఒకసారి చదవండి, మొత్తం 3 చదవండి, సో దట్ వి షుడ్ డిస్కస్. ఓకే, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అండర్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ థియరీ ఇస్ ఫాల్స్? ఏది ఫాల్స్ అంటాడు. సో చూడండి, ఆప్షన్ చదవండి. సో ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్, దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ. రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ థియరీ ఏం చెప్పుద్దంటే, ఆపరెంట్ కండిషనింగ్ అప్రోచ్ టు బిహేవియర్ is based on that law of effect. The behavior which has the rewarding consequences likely to be repeated.
The behavior which are a punishing consequence tends not to be repeated. That depends on the మనం అనుకుంటాం. ఏదైనా మంచి పని చేస్తే కనుక భుజం మీద తట్టి వెరీ గుడ్ అంటే కనుక రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మంచి పని చేసినప్పుడు వెధవని తిడితే అది చేయడం మానేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్. అలాగే పనిష్మెంట్ నెగిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అనేటప్పటికి దట్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ ఎ పనిష్మెంట్. అంటే వీడు ఒక దొంగతనం చేశాడు, చిన్న దొంగతనం, జేబు దొంగ. వాడిని మీరు చూసి చూడండి వదిలేశారు అనుకోండి, రేపొద్దున ఇంటికి కన్నం వేస్తాడు. అప్పుడు కూడా మీరు చూసి చూడండి వదిలేశారు అనుకోండి, దాని బ్యాంక్కి కన్నం వేస్తాడు. అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ యాక్చువల్ నెగిటివ్. ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు, నన్ను ఎవరు ఏమి చేయట్లేదు అన్న ధీమా అనేది నెగిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కారణం. సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దాని చెక్ పనిష్మెంట్ అనేది ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ బి స్టాప్. సో ఈ వీటి మీద చెప్తున్నమాట రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ థియరీ అనేది. నెక్స్ట్, which type of rewards is crucial in evoking behavior of an individual? There are 4 options are here. So that is both tangible and intangible. Which type of rewards is crucial in evoking behavior of an individual? Tangible, intangible. అంటే tangible rewards అంటే ఏంటంటే ఏదన్నా ఒక మానిటరీగా చూపించాలనుకోండి, డబ్బులు ఇచ్చినా లేకపోతే ఒక ప్రైజ్ ఇచ్చినా కూడా ఫిజికల్గా కనపడితే కనుక దట్ ఈస్ టాంజిబుల్ రివార్డ్. ఇంటాంజిబుల్ రివార్డ్ అంటే ఓపెన్గా ఒక స్టేజ్ మీద అబ్బా గొప్పోడు అది ఇది అని చెప్పి కనపడదు. దాని తర్వాత ఎక్కడ ఉంది అంటే కనుక ఒక వర్డ్స్లోనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ నేచర్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a tangible and intangible. While there are several ways of motivating employees at work situation, which are the following are common intensive frequently used in organizations? So this already covered. 4 options are here, that is any of the above: job rotation, participation management, and appreciation. Next. Okay. Role ambiguity arises due to which of the following? There are 4 options are here. The answer is any of that above. Due to lack of information available to that role occupant, due to lack of understanding of the is available to him, due to role newly created or undergoing change. See, మూడు కూడా coming under that role ambiguity వస్తాయి. So role analysis మీద I have given that video content. If you see, it will be very useful for this type of question answers. Under which circumstances role overload occurs to that role occupant? So you try the answer here. This is also coming as any of the above. When he lacks power, when there are large variations in unexpected output, when there is no power delegation. Satisfaction of employees at workplace is considered an important parameter for achieving organizational objectives. So how this parameter is fulfilled? Satisfaction of the employees at workplace is considered an important parameter, definitely. So here how will assess means conducting satisfaction surveys, conducting climate surveys, getting information whether formally or informally. So these are all the any of that when we contribute to the satisfaction of the employees at workplace by doing these parameters. Now, just go through this. Okay, let us start. For analyzing a job, data is required. Which are the following is a source of such data? Customer feedback, job holder, experts, అన్ని తీసుకుంటాం. All of the above. Under the concept of power basis in HRM, when the leader or managers use threats and punishes or initiates punishment against a delinquent employees, it is called as a what type of it is? It is a coercive power. Under the concept of power basis in HRM, the power gained by a person by virtue of his knowledge, skill, experience, ability, etc. is called as a expert power. So this is also subtopic. Now, just go through this once.
Okay. At a formal level, how the information and feedback gathered? Options are four. At a formal, at the formal level, how the information and feedback are gathered? It is both A and B. Because through well-designated questionnaires, well-designed questionnaires and through psychological instruments. But it is not through discussion with that representatives. Representatives the man involved. Directly will connecting to the psychological instruments and a direct person will be involved in doing this and queries questionnaires ఇస్తాం క్వశ్చనర్స్ ఇచ్చి దాన్ని ఫిల్అప్ చేయమని చెప్పేసి దాని ద్వారా కూడా మనం చేసుకుంటాం సైకాలజీ హ్యూమన్ సైకాలజీ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు దిస్ దే విల్ మేజర్ రోల్ విల్ బి ప్లేడ్ బై దిస్ మెథడ్స్ ఓన్లీ ఒక సైకలాజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ వెల్ డిజైన్ క్వశ్చనర్స్ రెండు తీసుకుంటాం వాట్ పర్పస్ ద క్లైమేట్ సర్వీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఫోర్ answer is all of the above. Climate is measured for that entire organization as a whole. Scores are typically analyzed by departments and divisions. Climate in different departments may be compared. So this is called as a climate survey service. Though the content of the climate survey may vary from organization to the organization, typical survey coverage consists in there is a structure and responsibility, reward and risk, standards and conflicts, all of the above. So all of them. Next, the survey might be completed utilizing variety instruments, but which of the following matters should be addressed? There are four options here. It is all of the above because organization structure and design, employees reviews of career opportunities, the overall company's atmosphere, and you got to take into consideration in the survey. What are the consequences of unfavorable climatic conditions and characteristics? There are options are here. High stress, looking for another job, reduced communication with the superiors. So nowadays, in present banking scenario, we are facing this one, unfavorable climate. Because of this less staff, it is, and more worker stress, high stress. But here, looking for another job means people who are joined recently, they are looking for that another job and reduce communication with the superiors because they are not discussing the no way of any dialogue with to that superiors because from the top to the bottom, everyone has to be faced of that obeying of orders. In that case, even we want to tell something, people they are not ready to listen us. You have to do or die. That's the thing. What are the advantages of favorable climatic conditions? See here, options are four in that all of the above. That means loyalty and cooperation, enhanced motivation and satisfaction, high quality customer service. Ivanni kuda favorable climatic characteristics, advantages. Next, which factors contribute to the just చూడండి. Okay. Which factors contribute to that quality of work? Quality of work అంటే ఏం contribute చేస్తే factors అందులో ఏముంటే quality of work మనం ఫీల్ అవుతాం. Yes, all of the above. That means adequate and fair compensation ఉండాలి, a safe and healthy environment ఉండాలి, a sensible integration of job, career and family life. That means it is all of the above. Which of the following statements is false? One is false and all others are the true. Role and position are one and the same concept. Role and position are two sides of that same coin, but they are different concepts. Position is power related concept, but role is obligation related concept. So this is the false. That means role and position are one and the same concept and the false.
So role and position are two different, two sides of the same coin, but are the different concepts. Position is position and it is power related concept, and role is that obligation concept. Role is nothing but what we have to assign to us. That is called the role. What we have to do. Position means it is the status indication, manager, clerk. Okay, even it will give that position on. Okay, that means power related concept can also. And role set conflicts take, which are the following forms. Here రకంగా మనకి role set conflicts వస్తాయి, role conflicts అంటాం. So here the role play లో role దాంట్లో different roles మనకి one subtopic is there. If you cover it will be easier. So in this it is all of the above, because role ambiguity, role expectation conflict, role overload, role erosion, role inadequacy and personal inadequacy. ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ వీడియోలో చెప్పినవే with examples. So if you cover, it will be easier. Next. Okay, this is the case study here they have given. Anyhow, that means X, an assistant by designation, is personal assistant to vice president of the company who takes all decisions in the company. Offices in the company much senior to X. Always try to be friendly with X. It is because of dash power acquired by X due to his being personal assistant to the VP. So reflected power. ఎవరైనా సరే మనకి హైయర్ జోన్ మేనేజర్ దగ్గర ఎవరైనా సరే క్లోజ్ బాగుండే ఏపీగా ఉన్నాడు, అతనితో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఎందుకు చేస్తాం? అతని పవర్ మనకు కూడా వస్తుంది. అంటే మనం యూ కెన్ ఆల్సో గెట్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ జోన్ మేనేజర్ త్రూ దిస్ పర్సన్. So it is quite natural, will happen coming across in the daily life. The anticipation of the required human capital for an organization and planning to meet such needs is called as. The anticipation of the required human capital for an organization and planning to meet such needs is called as. What is that? The four options are here. It is called as a talent management. Talent management అనేది ఇందాక చెప్పిన example. After 1 year, there is a gap of 100 managers are leaving from the organization by retirement. So immediately you have to anticipate the situation and you have to fill that human capital gap in the organization by planning to meet the such needs. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. That is all called as talent management అంటాం. అలాగే స్పెషలిస్ట్ డైరెక్ట్గా క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవడం, and that means automatic elevations to the specialized categories and potential branch managers identifying ఇవన్నీ కూడా అందులో వస్తాయి. The process of identifying and developing a new leader who can replace the existing leaders when they leave or retire or die is called as, అదే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నాం. It is called as? It is called as a succession plan. Talent management is identification, and this is succession planning means some people are, that means existing, going. So we have to fill up with a plan to replace that gap. That is called as a succession plan. So you have to distinguish between the talent management and the succession plan very carefully. Next one. So go through once this one. Okay. Which among the following objectives is not served by succession planning? There are 4 options out there. So which is not served by succession planning అంటే ఒకటి మాత్రం కాదు, మిగతాన్ని కూడా కరెక్ట్. సో హియర్ దట్ ఈస్ ensuring to make organization more profitable అనేది it is not served by succession planning. Succession planning వల్ల more profitability రాదు. ఎందుకు వస్తుందంటే మీటింగ్ ద క్యారియర్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్, అది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సక్సెషన్ ప్లానింగ్ వల్ల. అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కమిట్మెంట్ అండ్ రిటెన్షన్,
దీనివల్ల ఏమంటే కమిట్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ రిటెన్షన్ అనేది పాసిబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కౌంటరింగ్ దట్ ఇంక్రీజింగ్ డిఫికల్టీస్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్టర్నల్లీ. ఇట్ ఈస్ కౌంటరింగ్ దట్ ఇంక్రీజింగ్ డిఫికల్టీ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రిక్రూటింగ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్టర్నల్లీ. బయట నుంచి మీరు తెచ్చుకునే ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంప్లాయీస్ మీరు ఉపయోగించుకుంటే దట్ విల్ బి మోర్ వర్తీ. బట్ అల్టిమేట్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ దట్ మోర్ ప్రాఫిటబిలిటీ. సక్సెషన్ ప్లానింగ్ వల్ల ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటుంది, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది తప్పితే ప్రాఫిటబిలిటీ కాదు. The combination of monetary and non-monetary investments that an organization makes in their employee to attract, retain, engage them for successful operational of the business is called as the combination of the monetary and non-monetary investments that an organization makes in their employee to attract, retain, engage them for successful operation of the business is called as it is a reward system, total reward system. Total rewards. All jobs are ranked in order of their importance under which of the following methods of a job evaluation. Options are 4. ఏ రకంగా చేస్తామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ జాబ్ కంపారిజన్. ఎవాల్యుయేషన్ అనేది జాబ్ కంపారిజన్ బట్టి చేస్తాం అన్నమాట. ఎందుకంటే క్లర్క్, స్టెనో రెండు ఈక్వల్ కాదు. అలాగే క్లర్క్, స్పెషల్ అసిస్టెంట్ అండ్ అసిస్టెంట్ స్పెషల్ అసిస్టెంట్ రెండు ఈక్వల్ కాదు. ఎందుకంటే సమ్ అసైన్మెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో దాన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి రెమ్యూనరేషన్ కూడా మారిపోతుంది. అవడానికి క్యాటరీ బేసిక్ categories సేమ్, బట్ some special skills they are having. So that's why it will come under the comparison. The person clerk means he won't have that shorthand skills ఉండవు. సో ఇతను షార్ట్ హ్యాండ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి ఎవరికి, దట్ మీన్స్ స్టెనోగ్రాఫర్. అలాగే కంపారిజన్లో మన ఎవాల్యుయేషన్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ జాబ్ కంపారిజన్ వస్తుంది. అలాగే ఇంకా చెప్పండి, దీని మీద కేస్ స్టడీ కూడా ఉంది జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్లో. ప్లంబరు, తర్వాత ఎలక్ట్రీషియను, డిఫరెంట్ స్కిల్ పీపుల్కి మనం కంపేర్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ మనం తీసుకుంటాం. ఫిజికల్ పారామీటర్స్ అండ్ అనలిటికల్ పారామీటర్స్, తర్వాత ఇవన్నీ తీసుకుని దానికి ర్యాంకింగ్ ఇచ్చి దాన్ని బట్టి మనం కంపేర్ చేసి ఫిక్స్ చేస్తాం ఏ వేజెస్. సో దిస్ ఆల్సో వన్ కేస్ స్టడీ ఇన్ దట్ వీడియో. ఓకే, నౌ హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ జనరల్లీ టేకెన్ ఒకసారి చూడండి, సో దట్ యూ కెన్ డూ దట్. Okay, how many factors are generally taken into consideration account for job evaluation under factor comparison method? There are 5. What are the factors you have to see in that subject content? Which of the following method of job evaluation has been correctly categorized? So here there are options are given. So it is grading method is part of that non-quantitative method. సో ఇక రేటింగ్ మెథడ్, గ్రేడింగ్ మెథడ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు వేజ్ జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ వేజ్ ఫిక్సేషన్లో కేస్ స్టడీస్లో వస్తాయండి. దిర్ ఇస్ ఏ వన్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ యుల్ గెట్. సో దీనికి సంబంధించిన అది కూడా ఐ హ్యావ్ డన్ ఇన్ దట్ హెచ్ఆర్ వీడియో. ఆ కేస్ స్టడీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, చూసుకోండి. అందులోనే వస్తుంది కాంపో రేషియో కూడా దేర్ ఓన్లీ వి క్యాలిక్యులేటెడ్. సో ఇక్కడ మీకు రేషియో దట్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో హియర్ అండ్ యాక్చువల్ శాలరీ డివైడ్ బై మిడ్ శాలరీ ఫర్ ఏ పొజిషన్ ఇంటూ 100. అంటే ఇందులో ఏబిసి ముగ్గురు తీసుకుంటారు రిసెప్షనిస్ట్. దర్ ఇస్ ఎ కేస్ స్టడీ ఇస్ దేర్. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో go through once this. Okay, what should be done with the result of సర్వీస్ వల్ల వచ్చేది మనకి ఏం చేస్తాం?
ఈ రిజల్ట్స్ ఏం చేస్తాం? Results to be known only to the management. And this is implication what which is right అనేది. So it is right answer is none of them. ఏది కాదు. ఇక్కడ వాడికి ఇచ్చిన రిజల్ట్స్ టు బి నోన్ ఓన్లీ టు ద మేనేజ్మెంట్ తెలియడం కోసం అంట సర్వీస్. రిజల్ట్స్ షుడ్ బి కాన్ఫిడెన్షియల్ అట. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిజల్టబుల్ టు కమ్యూనికేట్ ద రిజల్ట్స్ టు ద ఎంప్లాయీస్. సో నో వన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఈ సర్వేస్ ఎందుకు సర్వే చేస్తామంటే దట్ మీన్స్ హెచ్ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ పాలసీ ఫ్రేమింగ్ ప్లస్ దట్ మీన్స్ change pattern take place in that. To change the pattern of that structure and everything will be taken care in this service. Which are the following is main attraction to join or change that job? What is the main attraction? Job lo join avalna, change the job cheyali. So options are here. So answer is any of them. Reasonable and justifiable wages important. First, inbuilt reward system for better performance unte supportive ga employee అనేవాడు ఉంటాడు జాబ్ లోను, లేదనుకుంటే చేంజ్ అయిపోతాడు. If compensation is proportionate to the type of work and industry trend, that is also one factor for retention of that employee in that organization. Compensation policy is decided on which following factor? There are 4 options are there, all are correct. Company objectives, employee market situation, internal and external pressures. కాంపన్సేషన్ పాలసీ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే మన డ్రైవర్స్ ఉంటారు, సేమ్ మనం ఎంప్లాయీకి ఇచ్చే శాలరీకి ఇంచుమించుగా అదే శాలరీ అవతల ఇస్తే పడదు, అందుకని ఎక్కువ ఇస్తే ఏదప్పటికీ మనం రిటైన్ చేయడం కష్టం అయిపోతుంది మన ఎంప్లాయీస్ని. సో కంపల్సరీగా అట్ పార్ విత్ దట్ అదర్ కాంపిటీటర్స్ మన ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ అలాగే ఎంప్లాయీ కొన్ని పరిస్థితుల్లో మనం కంపల్షన్, అవుట్ ఆఫ్ కంపల్షన్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్స్, అలాగే ఇంటర్నల్ ప్రెషర్స్ ఉంటాయి. ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ అయితే the employees will demand workforce because of these opportunities available outside. External pressures and competitors pressures. అలాగే ప్రాఫిటబిలిటీ మార్జిన్స్ లేవనుకోండి, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ప్రెషర్. సో అలా కాకుండా ఎంప్లాయీ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫర్ దట్ కంపన్సేషన్ పాలసీ. ఓకే, నౌ సో go through once here. Okay. Assessment center measures generally measures which are the following. అసెస్మెంట్ సెంటర్స్ అని చెప్పామా, అక్కడ ఏముంటాయి, ఏం జరుగుతుంది, జనరల్లీ మెజర్స్ ఏం మెజర్ చేస్తాయి? దెర్ ఆర్ 4 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. యు సీ దిస్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్, దట్ ఈస్ ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్, స్ట్రెస్ టాలరెన్స్ కెపాసిటీ, మోటివేషనల్ ఓరియంటేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్. ఇవన్నీ కూడా మీకు మెజర్ చేస్తారు ఎక్కడ అసెస్మెంట్ సెంటర్స్లో. ఎలా చేస్తారు అంటే దట్ ఈస్ త్రూ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అండ్ అదర్ టూల్స్ ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ ద్వారా మీకు అసెస్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా. అండర్ మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్స్ మెథడ్ ద షార్ట్ టర్మ్ పెర్ఫార్మెన్స్ వన్ గోల్స్ ఆర్ సెట్. ఏ రకంగా అంటే దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ బై సూపర్వైజర్ అండ్ ఎంప్లాయీ జాయింట్లీ. అండర్ మేనేజ్మెంట్ బై ఆబ్జెక్టివ్స్ మెథడ్లో ఏం చేస్తారంటే షార్ట్ టర్మ్ పెర్ఫార్మెన్స్ గోల్స్ ఆర్ సెట్ బై, ఎలా చేస్తే బై సూపర్వైజర్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ టుగెదర్, అంటే ఇద్దరిని కలుపుతారు అన్నమాట. Which of the following statements is false on human set accounting method? ఇందులో ఏం చేస్తాం అంటే కనుక 1 is false అన్నాడు, దట్ మీన్స్ others are correct. దట్ మీన్స్ if efficient employee joins the organization, human asset value increases, that is true. If efficient employees leave the organization, its human asset value is depreciated, that is also true. So only thing is, and if any trained and experienced employee leaves the organization, its human assets value is not at all affected. This is totally wrong. Or is false. Which of the following factors is not internal, which determine the level of compensation? So there is short question, sir. That is a labor loss. Labor loss and it is external. Internal ఏంటంటే capacity of the company to pay, bargaining power of that union, so this is internal. Which are the following wages cover minimum wages, productivity of worker, prevailing rates, economic scenario, etc. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే these are all
fair wages. Wages cover minimum wages, productivity of worker, prevailing rates, economic scenario. ఇవన్నీ కూడా related to that fair wages. ఫెయిర్ వేజెస్, లివింగ్ వేజెస్, నీడ్ బేస్డ్ మినిమం వేజెస్, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఒక సెట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ సబ్ టాపిక్. సో అక్కడ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ జాబ్ ఎవాల్యుయేషన్. సో హియర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ 4. So it is all that means to determine the compensation rates, to establish compensation, to link paid required of that job. This all repeated. Now, okay. Now let us see. Which of the following statements is false about a fixed level of compensation? Options are 4. So relevant answer is false honored. So it is directly linked to the level of performance, fixed level of compensation. It is a false. Directly linked to level of that performance ki tappu. Performance ki vachedi variable level, variable compensation. Okay, basic level, that means so now is wrong. It is based on the job as analysis or market conditions or the collective bargaining power of that unions. అంటే ఏంటంటే మనకు కూడా కొంతవరకు బేసిక్ వేజెస్ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ వేజెస్. దాని తర్వాత పెర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ వేజెస్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ దిస్ సెటిల్మెంట్. నెక్స్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆల్సో లైక్ దట్ వన్. సో దీంట్లో ఏంటంటే 2 ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫిక్స్డ్ లెవెల్, రెండోది అంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎక్కువ ఉండేది ఇదే. సో ఇందులో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే జాబ్ అనాలిసిస్ బట్టి, మార్కెట్ కండిషన్ బట్టి, కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్ పవర్ ఆఫ్ ది యూనియన్స్ బట్టి దే విల్ ఫిక్స్ సమ్ minimum level, that is called as a fixed level. And it issues the payment of agreed rate to all employees irrespective of how they perform. అందరికి సమానంగా ఇచ్చేసే బేసిక్ పే. తర్వాత వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ బట్టి మారేది, దట్ ఈస్ వేరియబుల్ పే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్, అదర్స్ ఆర్ కరెక్ట్. The words cafeteria and or menu option to employees refers to which of the following. So here the option is that means the employee decides what he will draw as basic pay, HRA, etc. It is called the cafeteria. The performance appraisal plans meet the needs ఏంటవి? 3. Judgmental, developmental, counseling, all of the above. These are all that subtopics. So at a glance here, let us move. Which specific objects are achieved of the management through the performance appraisal system? There are 4 options are that means this is all of the above. That means to maintain an inventory of the quality and the skills of people, to determine the performance linked increments, to provide data for promotions and transfers. So these are all the specific objectives achieved of that management through the performance appraisal system ద్వారా మనం చేయగలిగేది. Data on the characteristics and traits of the employees on the given job can be useful for which of the following definitions? దేనికి? This is also all. That means rating all the employees in a unified manner by using a same rating scales, deciding on promotion, increments, training, transfer, etc., providing information about areas of weakness of the employees so as to enable initiation of the corrective steps. Which of the following steps are taken in the evaluation process? So this is also setting the performance appraisal standards and to the communicating to the employees and meaning that performance and the comparison with the benchmark, measuring and outcome to be discussed with the employees and initiation of the corrective measures. Even if a positive outlook, all of the above. Something repeated.
Okay, let us go through once. The current value of the human assets is appraiser requirements of two variables called as a key casual and intervening enterprise. Which of the following is covered under first variable? So there are four options here. It is a management process and a strategies. Which of the following statements is true about that appraisal system? There are also four options are here. True, which is true. That means others are wrong. You have to select one. That means appraisers do not devote much time on appraisal due to their busy schedule. మనం అనుకున్నది జనరల్లీ ఇక్కడ మన యూజువల్గా జరిగేది ఏంటంటే అప్రైజర్స్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ దట్ అప్రైజింగ్. ఏదో వేసేస్తారంటే చూసి వచ్చినాయి ఒక 4-5 వచ్చినాయి అనుకోండి, 1-10, 1-2, 1-4 అలా వేసేస్తారు. దట్ యాక్చువల్ సైంటిఫిక్ స్టడీ అనేది చేయదు. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. మిగతా అన్ని కూడా ఫాల్స్. Which of the following purposes are fulfilled by that assessment center method? ఏం చేస్తారు? So this is all of the above. That means to measure the potential of the candidate for higher managerial position చూస్తారు, and to select the candidate in campus recruitment or fresh students for employment versus the training and development needs. All of the above. So with this major portion of that HR was completed. Just you practice. Unless you cover the theoretical part in the videos, you cannot answer easily. Actually, they are direct questions అండి, కాబట్టి పర్వాలేదు. మీరు సబ్జెక్ట్ అంటూ మిడ్ టచ్లో ఉంటే కనుక యూ కెన్ ఈజీలీ డూ దిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.